Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening, information Sanda. Bonsoir Claudia Issa. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinoxe Television on our 8 p.m. bilingual edition of news. We live from Douala, Cameroon's economic capital city. In our lone top story tonight, Pope Francis, the Pope of the migrants, the underprivileged and the poor, has been laid to rest today in a highly attended ceremony in Rome, a pontificate of compassion, love and legacy. In this edition of the news, we take you through the emotional moments, the outpouring of grief from world leaders, and the final moments of the man who left an indelible mark of love on the planet Earth. We'll tell you more on this and other interesting stories in this edition of the news. Le pape François repose désormais dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Décédé lundi dernier à l'âge de 88 ans, il a été inhumé ce samedi. Par moins de 200 000 fidèles catholiques et une cinquantaine de chefs d'État venus du monde entier lui rendre un dernier hommage se sont mobilisés à la place Saint-Pierre pour la messe d'adieu. Les précisions, c'est à suivre au cours de ce journal. Par ailleurs, un violent incendie a ravagé de nombreuses boutiques au marché d'Orpassi dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les commerçants pointent du doigt l'anarchie des installations électriques comme cause de ce sinistre. Les précisions, c'est à suivre au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous. Nous vous le disions en titre, pas moins de 200 000 fidèles catholiques se sont mobilisés à la place Sainte-Pierre pour les funérailles du pape François, décédé lundi dernier à l'âge de 88 ans. Un moment très émouvant qui s'est achevé par son enterrement à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Les précisions à suivre dans ce reportage de Panis Fotso et Innocent Abega. Une armada de fidèles a inondé ce samedi dès l'aube la place Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage au pape François, décédé lundi dernier à 88 ans. Une foule immense applaudit le passage du cercueil du pape François devant le Colisée à Rome. Un moment historique malgré une attente longue, un moment très émouvant en plein cœur de Rome. Des téléphones levés pour filmer le cercueil de celui qui, durant son pontificat, était très proche des jeunes. Environ 2000 personnes étaient sur le parvis de la basilique Saint-Pierre pour assister au dernier au revoir au pape François. 200 cardinaux ainsi que des évêques, prêtres et religieux étaient présents à la cérémonie. Le pape François a rompu avec plus d'un siècle de tradition en choisissant de ne pas être enterré dans les murs de la cité du Vatican. Il repose plutôt à la basilique Sainte-Marie Majeure, dans un cercueil capitonné de rouge, dont les mains enserrent un chapelet dans ses habits pontificaux, une chasuble rouge, une mitre blanche et des chaussures noires. Le choix du lieu de sépulture du défunt pape reflète la sympathie qu'il a toujours éprouvée pour des personnes les plus défavorisées. Le temps des funérailles du pape, la capitale du Vatican, s'est transformée en un point de convergence pour de nombreux dirigeants venus des 4 coins du monde. 50 chefs du gouvernement ont fait le déplacement jusqu'à la place Sainte-Pierre, où la messe d'adieu a été célébrée ce samedi. Des chefs d'État occidentaux, mais aussi une présence africaine. Les détails, c'est à suivre dans ce reportage de Donald Briskamgang et Innocent Abega.
À la basilique Saint-Pierre de Rome, de hauts responsables de l'Église catholique et des milliers de fidèles. Mais surtout en bonne place, la crème du landerneau politique mondial. Donald Trump, le président américain, a fait le déplacement. Il est aux premières loges avec Emmanuel Macron, le président français, Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien, le roi Philippe de Belgique, l'ancien président américain Joe Biden, entre autres. Des présences également africaines, le président nouvellement élu du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine ou encore Faure Gnassingbé du Togo. Au total, ce sont 50 chefs d'État et de nombreux chefs de gouvernement qui ont assisté aux cérémonies. Devant ces dirigeants du monde, le cardinal italien Giovanni Battista Re, le doyen des cardinaux, a souligné dans l'homélie de la messe les grands sujets du pontificat du défunt chef de l'Église catholique. Lui qui n'a cessé de rappeler quasiment à chacun de ses 45 voyages apostoliques l'importance du dialogue sincère dans la résolution des conflits qui traversent le monde. Face à la fureur des nombreuses guerres de ces dernières années, avec leurs horreurs inhumaines, leurs innombrables morts et destructions, le pape François n'a cessé d'élever la voix, pour implorer la paix et appeler à la raison. Le temps d'une cérémonie funéraire, Rome s'est muée en haut lieu de la diplomatie avec des contacts et des discussions entre les dirigeants du monde rassemblés. En témoigne cette nouvelle rencontre signalée entre le président américain Donald Trump et Volodymyr Zelensky d'Ukraine sur le conflit entre la Russie et son pays. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi au marché d'Okpassi dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Plusieurs boutiques ont été réduites en fumée. Sur place, les commerçants pointent du doigt l'anarchie dans l'installation électrique comme cause de ce sinistre. Le maire de Douala 3e s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Les précisions à suivre dans ce reportage de Jira Siopa et Stéphane Tepe. Parce qu'on ne peut pas être que des souffleteuses qu'on a souffert, cotiser l'argent 25 pour donner, pour qu'on crée un marché avec et qu'on ne parvient pas à récolter le fruit de ce marché. J'en ai marre. Déclenché dans un restaurant, un incendie a ravagé de nombreux commerces au marché d'Okpassi dans le 3e arrondissement de Douala. Le sinistre s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Autour de 21h hier, l'incendie a débuté ici au marché, dans un restaurant. À 22h au plus tard, nous avons eu l'arrivée des pompiers. Ils ont pu circonscrire à leur niveau à 3h et ils ont marqué leur départ. Autour de 5h30, un second bloc a encore démarré et vraiment nous dénombrons plus de 150 boutiques perdues par ces flammes. Sur place, les commerçants déplorent l'anarchie dans les installations électriques au sein de cet espace marchand qui est l'une des causes probables du départ du feu. Malgré les efforts déployés par ces derniers pour limiter la propagation des flammes, les pertes sont importantes. Nous pouvons estimer les pertes des boutiques à des centaines de millions de francs. Moi, j'ai perdu des marchandises dans la boutique. Je n'ai même rien récupéré. J'avais aussi une somme de 500 000 dans la boutique et le feu a tout brûlé. Même le petit peu que les gens ont pu apprendre quand le feu venait, on a encore volé même. Avant cet incendie, presque tous les jours, nous interceptons les débuts de feu dans notre marché à cause des installations anarchiques. Le maire de la commune de Douala 3e est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Cet incendie survient moins de 2 mois après celui du 11 mars dernier qui avait consumé une vingtaine de boutiques. Les installations électriques anarchiques, ajoutées à la promiscuité, favorisent la récurrence des incendies. Les commerçants interpellent les autorités sur la configuration de ce marché. C'est nous, à nos fonds propres, nous avons conçu ce marché. Monsieur le maire, si vous nous laissez, avec le mandat que nous on vous a donné, de nous gérer, si vous nous laissez, ça veut dire que vous nous avez abandonné.
Le pont sur le Logon, bientôt ouvert à la circulation. L'ouvrage de plus de 600 mètres linéaires qui relie le Cameroun au Tchad sera inauguré lundi prochain par les deux premiers ministres des pays voisins. Un puissant outil d'intégration qui va faciliter la circulation des personnes et des biens, mais aussi renforcer davantage les relations économiques entre le Cameroun et le Tchad. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Bien couché sur une simple maquette, le pont sur le Logon est définitivement sorti des terres et se dresse majestueusement au-dessus du fleuve qui porte son nom. L'ouvrage de 620 mètres linéaires relie désormais Yagua au Cameroun, à Bangor au Tchad. Outre ce pont et celui sur le maillot Boneye, construit à Bangor au Tchad, le projet intègre également l'aménagement des voies d'accès, soit 6 km du côté camerounais et 7,5 km côté tchadien. Mais déjà, les peuples frères du Cameroun et du Tchad savourent les premières retombées de la construction de ce pont. Bien que leur activité va prendre un coup, les pirogues saluent eux aussi la construction de cet ouvrage, véritable outil d'intégration au service du développement. Incontestablement, le pont qui relie Yagua à Bangor va tirer le développement de la région de l'extrême nord vers le haut, aux populations et autres artères économiques de saisir au bon la perche qui leur est ainsi tendue. Du rêve à la réalité, voici que le pont sur le fleuve Logon dévoile tout son charme. Il ne reste plus que bientôt à capitaliser sur ce que ce pont doit apporter en termes de développement des échanges économiques et même commerciaux entre le Cameroun et le Tchad, avec également à côté un volet social et culturel à ne point négliger. Une volonté manifeste des deux chefs d'État qui aujourd'hui se traduit en concrétisation parfaite pour le bonheur des deux peuples frères du Cameroun et du Tchad. Ici le pont sur le Logon, à Yagua, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Équinoxe Télévision. Parlons à présent de ces 100 propositions pour restaurer le Cameroun qui ont été faites par un groupe d'universitaires réunis autour du professeur Octave Djokong, agrégé des universités françaises à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ils ont dressé un bilan chaotique des 43 ans du renouveau. Les précisions à suivre dans ce reportage de Joël Essengue et Aïe Cyril. C'est un diagnostic sans complaisance de l'état dans lequel se trouve le Cameroun après les 43 ans du renouveau. Quand vous prenez le Cameroun, vous voyez bien comment c'est, il n'y a pas de route, NEO se coupe tous les jours, il y a des problèmes, donc on est conscient, les hôpitaux quand on y va, on a des problèmes. Bref, quand on dit qu'on veut restaurer, ça veut dire c'est pas dire qu'on va reconstruire, ça veut dire qu'on va bâtir de nouveau. L'universitaire fait le constat de l'échec de la politique de l'émergence à l'horizon 2035. Il propose 80. Puis 20, pour un total de 100 solutions pour restaurer le Cameroun. Quels sont les trépieds sur lesquels il faut s'appuyer? Il y avait 3 points. Il y avait le capital humain, il y avait à côté tout ce qui est institutions, justice et sécurité, il y avait les infrastructures. On a 80 propositions qui ont été énoncées à partir de ces 3 points. Si on prend ces 3 éléments au Cameroun et qu'on les met ensemble, ça ne marchera pas. D'où 20 propositions. Si on se met à mettre en place les propositions, il faut combien de temps? J'ai regardé, c'est 15 ans. 15 ans, c'est-à-dire d'ici 2040, en commençant sans doute par une utilisation à bon escient des ressources humaines afin de remettre le Cameroun sur orbite. Vous avez vu en Afrique, on a tendance à vous dire que c'est le président qui discrimine. On discrimine parmi les excellents. Une bonne gestion des ressources humaines, de l'homme, une bonne gestion des cerveaux peut conduire à la croissance du Cameroun à l'horizon 2040. Les 100 propositions pour restaurer le Cameroun sont contenues dans un ouvrage dont la dédicace a eu lieu à Yaoundé. Les futurs candidats à la présidentielle d'octobre 2025 peuvent s'en inspirer. À tous les Camerounais, à tous nos citoyens, évidemment en particulier aux décideurs, parce que c'est eux qui amènent le pays vers une direction. Tous ceux qui ont l'ambition de porter le pays haut, c'est des propositions, elles valent ce qu'elles valent, il faut les lire. Agrégé des universités françaises et président de l'Institut universitaire des sciences et management, professeur Octave Ndjokongena pense qu'un autre Cameroun est possible. Un Cameroun qui ne sera pas transmis à nos descendants, mais il devra leur être restitué car il ne nous appartient pas. Fin de citation.
Production du fer à Grand Zambie par Kribi dans la région du sud. L'urgence énergétique se fait sentir pour soutenir la transformation et l'exportation imminente du minerai de fer. Le ministre des Mines a visité ce samedi le site minier pour évaluer l'état d'avancement de l'exploitation et du stockage. Le reportage est signé Joseph Abenabena. 600 000 tonnes déjà stockées. Et il faut stocker le million de tonnes pour que quand on commence, on ne s'arrête pas. Le ministre des Mines se trouve ici, dans le site minier de Grand Zambie, arrondissement de Bipindi, pour toucher du doigt le niveau de production et de stockage du minerai brut de fer en vue de son exportation imminente. Comme vous le voyez, la phase minière a déjà commencé. Il y a la mine à ciel ouvert, il y a le stockage de fer. Et actuellement, on a déjà 600 000 tonnes stockées avec un taux de stockage de 20 à 30 000 par jour. Donc, les benchmarks, c'est 7 millions de tonnes de fer en première année pour atteindre 10 millions de tonnes de fer. C'est ici que va s'opérer la première transformation du minerai. Mais il se pose un besoin impératif de l'énergie électrique que doit s'atteler à résoudre le ministre. Les défis sont à relever. Il y a l'énergie. Nous avons d'ici quelques temps voir toutes les options à notre disposition pour l'énergie. Il y a plusieurs options et nous avons beaucoup d'offres qu'on nous a données. Il y a un groupe émirati, il y a beaucoup d'autres qu'on va présenter à la société. Plus de 600 000 tonnes de minerais bruts sont déjà stockés ici. Les premières exportations après la première transformation sont prévues au mois de juin 2025 prochain à partir du port autonome de Kribi. Et c'est avec ce reportage de Joseph Abenabena que nous mettons un terme à la première partie de ce journal bilingue. La deuxième partie est en langue anglaise avec vous, Fomian Sonsanga. Thanks, Claudia. Ladies and gentlemen, we're happy you're joining us in the second segment of news. We're starting on our lead story to talk about the burial of Pope Francis, who has been laid to rest in an highly emotional farewell ceremony that was also characterized by an outpour of grief from world leaders gathered in Rome today. The Pontificate of Compassion, Love and Legacy was laid to rest in an event attended by thousands of Christians coming from across the globe. We have details with Staff Lady Annabella. Pope Francis, the humble pontiff whose acts of inclusiveness, modesty, mercy, humility were conspicuous during his 12-year papacy, was laid to rest on Saturday, April 26. In a hugely attended mass, he deliberately simplified while still alive. The solemn and beautiful funeral mass was presided over by Cardinal Giovanni Battista Re, the Dean of the College of Cardinals present in Rome for the funeral mass. He delivered a homily emphasizing on key themes of Pope Francis' papacy, such as mercy, forgiveness, peace, closeness to the poor and the underprivileged. After the mass, Francis' coffin was placed on an open-air Pope mobile and transported to the burial site by a motorcade that traversed the streets of Rome, lined up by cheering crowds of mourners. The burial of the Holy Father, Pope Francis, took place in the Santa Maria Maggiore Basilica, the Basilica of Saint Mary Major, precisely where Pope Francis had wished that he be buried in total simplicity. It is the first time in a century that the Roman pontiff is buried out of the St. Peter's Basilica. Inside the St. Mary Major Basilica, the Pope's coffin was held for a few moments before the entrance to the Pauline Chapel so that he could face the icon of the Blessed Virgin Mary. The Blessed Virgin Mary, whom he prayed to before he ever embarked on any international apostolic journey. 15 to 20 days after the Pope's demise, red-clothed members of the College of Cardinals will gather in the Sistine Chapel beneath Michelangelo's or St. Michael the Archangel's painted ceiling for the election of the 266th Pope to head the Roman Catholic Church.
who left an indelible mark on the world, was also attended by a host of world leaders, over 50 of them coming from different continents, comprising presidents, prime ministers, and reigning monarchs. Among them, the U.S. President Donald Trump. The event was almost transformed into a political gathering, as it also saw on the sidelines some diplomatic conversations. Notably, was that between U.S. President Donald Trump and Volodymyr Zelensky of Ukraine. Babila Jonathan has more in the following report. Rome once again became the capital of the world for a day, as top leaders gathered for Pope Francis' funeral. Saturday, more than 100 foreign delegations attended the funeral. Numerous world leaders and royals gathered in Rome. Among the most prominent figures at the Vatican's St. Peter's Square on Saturday morning were Prince William, U.S. President Donald Trump, and his predecessor Joe Biden, Britain's Prime Minister Sir Keir Starmer, French President Emmanuel Macron. Their attendance comes at a fragile time for international diplomacy, with Trump meeting Ukraine's President Volodymyr Zelensky before the service. Zelensky, who has been locked in negotiations and public arguments with Trump in recent weeks, was just 10 seats and one aisle away from him on the same row. And on the same row with U.S. President Donald Trump and other dignitaries was Gabon's recently elected leader, Brice Clotaire Oligui Nguema. And among other African leaders in attendance were Félix Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo, Professor Faustin Archange Touadéra of the Central African Republic, South African President Cyril Ramaphosa, and the President of Togo, Faure Gnassingbé. Cameroon's President Paul Biya was represented by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. And on to something else, over 100 shops with goods worth millions of francs CFA have been reduced to nothing in a fire incident, an unprecedented fire incident at the Ndokpasi market in the Douala 3 municipality. Traders say they are most frustrated as this comes on the second roll, that is, as a second fire incident recorded in that same market this year. We have details with Esie Luciliengo in the following report. The inferno ignited at a restaurant on Friday night, coinciding with the absence of traders of the Ndokpasi market in the Douala 3 subdivision. Autour de 21h. A witness explains that the fire started at 9 p.m. Firefighters arrived at site by 10 p.m. and struggled to extinguish the flames until 3 a.m. when they left. However, it was around 5:30 a.m. on Saturday that a second wave of the fire broke out. The aftermath of the wildfire resulted in the destruction of over 150 shops with goods worth millions of francs CFA lost. Et vraiment, nous dénombrons plus de 150 boutiques perdues par ces flammes. This has been a nightmare for victims, many of whom had invested their hard-earned money into their businesses. Moi, j'ai perdu des marchandises dans la boutique. A victim in agony laments the loss of all her goods and 500,000 francs CFA which she saved in her shop. Manque même les mots. To contain the flames the second time, the intervention of the local population was crucial before the arrival of the firefighters. Personne n'arrive. Nous sommes arrivés là maintenant. Nous avons trouvé un commerçant au marché qui a une passerie là-bas. Il nous a aidé avec le forage sur nous. The traders are furious and point fingers at anarchic electrical connections as a potential cause. They also emphasize the need for the market to be reconstructed. Vraiment, rien n'est structuré dans ce marché. Rien n'est structuré. Tout est à refaire. Vous-même, vous pouvez observer l'installation anarchique. Il y en a encore. The mayor of the Douala 3 subdivision, Valentin Epupa, visited the site to assess the damage. However, the population is calling on authorities to find solutions to prevent the reoccurrence of fire incidents in the Ndokpasi market.
Sad indeed. Despite public and private fronts formed against malaria, malaria remains a public health danger of key concern in Cameroon, according to statistics from the World Health Organization. The World Health Organization that says malaria continues to take many lives in Cameroon. Medics and health experts, however, think that malaria can only be eradicated in Cameroon with a strong public policy, but better still a political will on the part of governing officials in Cameroon. These health experts were speaking during a strategic workshop that held in the nation's political capital city, Yaoundé. Malak Glory has more in the following report. Malaria continued to be a significant public issue in Cameroon, with a prevalence rate of 26.1% in 2022 and 1,756 deaths reported in 2023. The disease remains a major cause of concern, particularly among children under the age of 5. Cameroon is among the 12 countries most burdened by malaria globally. We've not yet obtained satisfactory results to the vaccine that was recently introduced. We believe we are on the right path, though we faced shortages with some vaccines, especially those protecting pregnant women. And we have one of our partners who completely suspended his financial aid. Experts believe significant political measures are required to curb the spread of malaria in Cameroon. Let the Abuja Agreement be respected, where 15% of the state budget should be allocated to health issues. If this is done, then it will be possible to obtain our objectives. You can agree with me that almost all health subventions have completely been halted. The proposal was made recently during a workshop in Yaoundé, where actors of the sector emphasized the role and importance of research and innovation, which to them will contribute in the fight against malaria. Vous avez vu par exemple dans une des présentations tout à l'heure, il était... In one of our presentations here today, you learned that there are some types of insects that resist treated mosquito nets. So it is important for research to be made in that direction so that positive results can be obtained to help fight the disease. Et pour pouvoir renverser la tendance par rapport à cette pandémie. The case of some countries in Southwest Asia was mentioned, where they have experienced a significant reduction of malaria cases in recent years, dropping from 22.8 million in 2000 to 5.2 million in 2022, representing an 82.4% reduction. From health to the economy, $1 billion worth business or economic agreement has been signed in the Central African Republic's capital, Bangui. The historic agreement was signed in a tripartite agreement between the Central African Republic's government, the Avril First Holding, and the Indian industrial company, the Marshari Group. The agreement was signed on April 18, 2025, as Babila Jonathan tells us in the following report. It took several months of negotiation, piloted by Avril First Holdings, to get to this day, April 18, 2025, the arrival of these Indian investors to the Central African Republic's capital, Bangui, for the materialization of $1 billion industrial project. Avril First Holding play a role what I would call an active facilitator, because it is not only linking the government and the company Marshari Group, but it is more than that. Led by the Cameroonian entrepreneur and founder of the Afrilan Empire, Dr. Paul Fokam Kamonye, the chairman of Avril First Holdings, Dr. Guy Laurent Fonjo, and other partners, they are received by Central African authorities, including the Ministers of Economy, Planning and International Cooperation, and Agriculture. At the presidency, they are fine-tuning the industrial sugarcane and cassava cultivation and transformation project in a conversation with the President of the Central African Republic, Professor Faustin Archange Touadéra. Today I had a very, very fruitful discussion
with His Excellency the President of the Central African Republic and his entire cabinet colleagues. The chairman and managing director of the multi-million-dollar Indian conglomerate Mahashati Group, Tiraj Kumar, his collaborators and officials of Avril First Holdings are presenting the merit of the project, qualified as strategic. Any country to move forward needs agro-based industry, whereby it supports the economy and the farmers and the people, and it doubles the income of the farming community, thereby the economy improves and the whole country improves. We are not only doing it for Central African Republic, it is a start. We are going to implement it here. We are also working on other African countries, and our goal is really to bring that social development take up in all African countries. Then the signing of the partnership agreement on April 19, 2025, under the supervision of President Faustin Archange Touadéra, Tiraj Kumar signs for Mahashati Group and the Ministers of Economy, Planning and International Cooperation and Agriculture for the Central African Republic. It's been a historic agreement between India and the Central African Republic in the fields of sugarcane, sugar production, and cassava cultivation, and bringing in the technology from India to transform the sugarcane into sugar, and a whole complex of the entire sugar industry consisting of sugar cultivation, sugar production, ethanol production, and 60 megawatt co-generation power production. Cela traduit à la fois le respect que nous commençons à mériter. This is an indication that the Central African Republic is beginning to gain international respect, an indication that the country is attractive, economically speaking, that the country is progressing in its development and industrialization drive. Est sur la bonne dynamique. Financial resources for the project will come from different sources. It will be a combination of debt, it will be a combination of fundraising, and it will be with the Mahashakti's strength, we will be able to raise the money to bring into the country. The financing is also one of the leverage that we'll be doing in terms of finding financial partners. That you see, it is a $1.2 billion investment. And if you know the GDP, it is half the GDP of this country. So you have a real impact on the social economic development of this country. The project's execution, with the use of over 35% of the local labor force, will generate wealth and thousands of jobs. Close to 5,000 people will be employed directly by the sugar company for the sugar production. 20,000 people by various means, like supplying vehicles, driving, giving other inputs and other support, other auxiliaries to the company. Close to 20,000 people will also be benefited. When we create an asset, that asset becomes an asset of the Central African Republic, and it's for the people and for the nation. The chairman of Avril First Holdings also highlights its social benefits. It is a mix of business and social. You cannot do business. We believe that economic business should be supported by social, because if people are not socially well, you cannot have a sustainable business. So that is why, but to have a sustainable social support, you need to be economically strong. So that is why we balance between economic and social development of the population. As indicated by the Central African Minister of Economy, Planning and International Cooperation, Professor Richard Filakota, the execution phase will start very soon. That was Babla Jonathan on the $1 billion worth industrial project agreement signed in the Central African Republic's capital, Bangui. It was a tripartite, as I told you, between the governments of the country, the Avril First Holding, and the Indian industrial company, the Mahashati Group.
That brings us to the end of this edition of News in French and English on Equinoxe. We thank you for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Equinoxe. Claudia is here. Have a nice evening. Thank you very much for me en son Sanda. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un thème à ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie de nos programmes. Excellente soirée.